Good morning, my dear students. Next, protection from weeds. Before harvesting, we must remove the weeds from the crop. That is very important because of எதுக்குன்னு சொன்னால் இந்த வீட்ஸ்னால் களைச்செடி. இது நம்ம என்னென்னா 2,4-D அந்த ஸ்ப்ரே வீடிசைடு இது மாதிரிலாம் வச்சு நம்ம என்னென்னா கெமிக்கல் வச்சு நம்ம ஸ்ப்ரே மாதிரி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா இல்லைன்னா களை எடுப்பாங்க. அது எதுக்குன்னு சொன்னால் அந்த பாய்சனஸ், அதுவும் இல்லாமல் சன்லைட். இப்போ நார்மலாக நம்ம என்னென்னா 3 பேர் 4 பேர் பெஞ்சில் இருந்தோன்னா நமக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்காது. சன்லைட்டு, வாட்டர், அதுக்கு கிடைக்கக்கூடியதை இது என்ன செஞ்சிருது, எடுத்துருது. அதனால் என்னச்சுன்னா நம்ம வாட்டரு, ஃபெர்டிலைசர், மேனர், சஃபிஷியன்ட்டு, சன்லைட்டு எல்லாத்தையுமே களைச்செடி எடுத்துரும். அதுவும் இல்லாமல் பாய்சனஸ் ஹார்வெஸ்டிங் அப்புறமா பார்த்தோன்னா அந்த ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணும்போது, அறுவடை பண்ணும்போது இந்த வீட்ஸும் அதோடு சேர்ந்து பாய்சன் ஆயிரும். அப்புறம் அதை சாப்பிடக்கூடிய அனிமல்ஸுக்கும் பாய்சன் ஆயிரும். அதனால் we should remove the weeds before harvesting. Pooja and Pagali went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with crop. These undesirable plants are called weeds. That is the meaning, weeds. The removal of weed is called weeding. What is weeding? The removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space, and light. Thus, they affect the growth of crop. Some weeds interfere even the harvesting and may be poisonous for animals and human beings. Now only I said no. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. The manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a groupie. A seed drill is also used to uproot weeds. The weeds are also controlled by using certain chemicals. Chemicals 2,4-D weedicides the chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeding formations. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. நான் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவர் பண்ணி, இப்போல்லாம் மாஸ்க் போடுறாங்க, அதே மாதிரி தான் என்ன செய்யணும், நம்ம ஃபுல்லாக ஃபேஸை மவுத்தை கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மவுத்தை நோஸை கவர் பண்ணிவிட்டு கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஹார்வெஸ்டிங்னா அறுவடை. ஒரு பயிர் நல்லா விளைஞ்சிருச்சுன்னா அதை என்ன செய்யணும், நம்ம அறுவடை பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராப்பு நெல் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே என்ன செய்வோம், ஃபஸ்ட்டு அறுவடை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் நெல்லை பிரித்து வைக்கோலையும் நெல்லையும் பிரித்து எடுக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் த்ரஷிங். அப்புறம் வினோவிங், அதை திரும்ப அதில் இருக்கக்கூடிய சஃப்பில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டு அதிலேருந்து அந்த கிரைனை தனியாக பிரித்து எடுக்கிற பேர் வினோவிங். நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலி ஸ்டோரேஜ். நெக்ஸ்ட்டு Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle. பன்னர்வா வச்சு என்ன செய்வாங்க, அப்படி வெட்டி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நவடேஸ் மெஷின்ஸ் நிறைய கண்டுபிடிச்சி என்ன செய்கிறாங்க, நியூஸில் கூட அன்றைக்கி போடும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு ஃபார்மரோட பொண்ணு அதே போய் என்ன செய்யுது, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி
போடுது, வயலில் போய் அறுவடை பண்ணுது, இந்த மாதிரிலாம் மிஷினை வச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு அட்வான்டேஜஸ் வந்து நமக்கு வந்திருக்கு. இந்த ஹார்வெஸ்டட் கிராப் the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. அதாவது வைக்கலையும் கிரைனையும் தனியாக பிரித்து எடுக்கிற பேருக்கு தான் என்னது threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. Farmers with a small holding of land do not separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied in class 6th standard. Next storage. Finally the harvested பண்ண கிரைன் எல்லாம் எடுத்துட்டு மொத்தமாக ஒரே நாளையில் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வியாபாரம் பண்ணுறதோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறதோ அதுக்கு வியாபாரம் பண்ணி வைக்கிறதோ எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா, இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட், அதாவது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மாங்காய் பறித்து சாப்பிட்றதுக்கும் அது பறித்து ரொம்ப நாள் 2-3 நாள் கழித்து சாப்பிட்றதுக்கு வித்தியாசம். ஏன்னா இட் வில் மாய்ஸ்டர், ஈரப்பதம் இருந்துகிட்டே இருக்கனால அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மாதிரி எந்த ஒரு பிளான்ட்டுமே வந்து ஈரப்பதமாக தான் இருக்கும். அது வந்து மாய்ஸ்சராக இருக்கிறனால என்ன செய்யணும்னா, ஒன் டே ஃபுல்லாக நல்லா சன்லைட்டில் இது பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு கோணிப்பை அதாவது சாக்கு எடுத்து என்ன செய்வாங்க, உள்ளே பண்ணி கெட்டி பேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னா பெரிய குடோனில் கொண்டு வைப்பாங்க. அப்போது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஒரு ஃபீல்டில் கிடைக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து சோமெனிஸ், அதாவது நான் என்ன சொல்ல நிறைய மூட்டைகளாக இருக்கும். அதை வீடெல்லாம் நம்ம வீட்டிலலாம் இது பண்ண முடியாது. எங்கே ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவாங்கன்னா பெரிய குடோனில் கொண்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த குடோன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் வென்டிலேட்டட் பிளேசஸாக இருக்கணும். வென்டிலேட்டட் பிளேசஸ்னால் என்ன சொல்லலாம்னா, சன்லைட்டு வந்து உள்ளே வரக்கூடியது, ஈரப்பதம் இல்லாமல் என்ன சொல்லலாம். அதே மாதிரி வந்து தரையிலேருந்து ஃப்ளோரில் இருந்து ஒரு 5 அடி ஹைட்டில் வந்து ஒரு ராடு மாதிரி ஒரு இந்த பலகையினால் போட்டு அதுக்கு மேலே தான் வந்து இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா தரையில் இருந்தால் மழை பெய்யும் போது ஈரப்பதம் வந்து உள்ளே போகும்போது இந்த பூசணும்னு சொல்லலாம், ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும். அதனால் பூச்சிகள், ஃபங்கஸ்ஸு, இன்செக்ட்ஸு, ரேட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நீம் லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு செப்பரேட்டாக ஒரு ஹைட்டில் வந்து இதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாட் ஓன்லி வென்டிலேட்டட்னா சன்லைட் வந்து உள்ளே புகுற அளவுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா நிறைய டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் இருக்கும். அதுக்காக டோர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி போட மாட்டாங்க, டோர்ஸை வந்து லாக் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஆனால் விண்டோஸ் வந்து ஓப்பனாக தான் இருக்கும். அது வழியாக என்ன செய்யும்னா சன்லைட் உள்ளே போகும். சன்லைட் உள்ளே போகும்போது இது வந்து என்னவாகும், ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கும்போது எந்த ஒரு அஃபெக்ட்டும் இருக்காது. Storage of produce is an important task. If the harvested grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. Farmer storage grains in the jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grain in big godows, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. Next, food from animals. After complete this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of
number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Animal husbandry means animalsல இருந்து நம்ம ஃபுட் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இது பண்ணுறது, பீ கீப்பிங், ஹனி பீ, அந்த ஹனீஸ்லாம் வந்து என்னது தேனி வளர்த்து தேனி இது பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து மீட்டு ஃபிஷ் வளர்த்துட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம், அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக சாப்பிட்றதுக்காக அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் கிடைக்க. அது மட்டும் நாட் ஒன்லி ஃபுட்டு பட் ஆல்சோ அந்த மீட்டுக்காக வந்து கோட்டெல்லாம் வளர்க்குறோம்ல, இதெல்லாம் வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி. மில்க்குக்காக வந்து நம்ம மாடு வளர்க்குறோம். இந்த மாதிரி வந்து அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட்டுக்காக நம்ம அனிமல்ஸ் இது பண்ணுறோம். அதுலேருந்து ரியர் பண்ணி கிடைக்கிறதுனால அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி வந்து ஃபஸ்ட் லெசன் நெக்ஸ்ட் இயர் 9th வந்து நீங்கள் ப்ரீஃபாக படிப்பீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.